Assalomu alaykum do'stlar. Xo'p, bugun sizlar bilan Robinson Crusoe kitobini o'qishda davom etamiz. Novellari. Xo'p, shu o'qish davomida albatta yangi so'zlar o'rganamiz. Xo'p, Robinson Crusoe kamerani o'zgartiramiz unda. Xo'p, Robinson Crusoe. Xo'p, oldingi safar aytganimdek, ingliz tilida Robinson Crusoe deyilmaydi. Ingliz tilida Robinson bo'ladi. Robinson. Xo'p, unda boshlaymiz. O'tgan safar sizlar bilan 1dan 3-chaptergacha, ya'ni 1-bobdan 3-bobgacha o'rgangandik. Bu safar 4-bob bilan davom etamiz, ya'ni chapter 4. Xo'p, va albatta xohlasalaring videoni saqlab qo'yaman. Nechinchi chaptergacha kelsak, shu saqlab qo'yaman, keyin yana ko'rsalaring bo'ladi. Bu yerda qo'shsalaring ham yaxshi. Xo'p, savollaring bo'lsa, keyin video oxirida savollaringizni ham javob berishga harakat qilaman. Lekin asosan readingga ahamiyat beramiz. Alright, unda boshlaymiz. Xo'p, 3-chapter, ya'ni ikkita chapter tugatgan ekanmiz demak o'tgan safar. Bugun 3-chapter bilan davom ettiramiz. Xo'p, The Storm and the Shipwrecked deb nomlanar ekan bu chapter. The Storm, storm degani bu dovul, to'fon desangiz bo'ladi. Shipwreck, ship kema degani, wreck bu qoldiq demak. Halokatga uchragandan keyingi qolgan qoldig'i shipwreck deb ataladi. Buni internetdan ham ko'rsak bo'ladi. Mana shu narsa shipwreck. Shipwreck, mana ko'rganingizdek kemani qulagan qismi shipwreck deb ataladi. Xo'p, davom etamiz. Xo'p, I stayed in Brazil and worked hard for some years. Demak, men Braziliyada qoldim va u yerda bir necha yil ishladim. Demak, stay in Brazil degan demak Braziliyada qolmoq. Stay qolmoq, work hard, qattiq ishlamoq, demak qattiq ishladim bir necha yil, some years, bir necha yil. By then I was rich. By degani o'zi bilsang kerak, orqali degan ma'nosi bor. Biror narsa orqali, demak I came here by bus, by car deyishingiz mumkin. Men bu yerga mashina yoki avtobus orqali keldim. Lekin bu yerda by then ma'nosi o'sha paytgacha, ya'ni o'sha yillar o'tgungacha man boy bo'lib qoldim deyapti. I was rich. But also bored. Lekin shuningdek zerikib qolgan edim deyapti. One day some friends came to me and said, "We're going to Africa to do business. Why don't you come with us? We'll all be rich after this journey." Demak, bir kuni do'stlarim yonimga keldi va aytdi, "Biz Afrikaga biznes qilish uchun ketyapmiz. Biz bilan borsang bo'lmaydimi? We'll all be rich after this journey." Hammamiz bu sayohatdan so'ng boy bo'lib ketamiz debdi. Demak, bu yerda yangi so'zlar, ehtimol do business, biznes qilmoq. Xo'p, eng qizig'i ingliz tilida why don't you deb kimdir gap boshlasa, bu sizga maslahat berish uchun ishlatiladi. Misol uchun why don't you go home deydigan bo'lsam, uyga borsang bo'lmaydimi deb degan gap bo'ladi, lekin bu maslahat bo'ladi ingliz tilida. Xo'p, demak, davom etamiz. How stupid I was. Qanday ahmoqlik qildim degani. Bu endi how stupid I was. I had an easy, comfortable life in Brazil. Braziliyada mening demak, mana oson va qulay hayotim bor edi. But of course I agreed. Lekin men albatta rozi bo'ldim. Ya'ni o'sha Afrikaga do'stlar bilan biznes qilishga borishga rozi bo'libdi. And so in 1659 I went to sea again. Shunday qilib men 1659-yilda yana bir bor dengizga chiqdim demak. Sea dengiz degan ma'noni qilyapti bu yerda. Again yana bir bor. Hop. At first all went well, but then there was a terrible storm. Boshida demak at first degani boshida degani. Boshida hammasi yaxshi ketdi. Ammo keyinchalik kuchli dovul boshlandi. Terrible storm degani juda yomon dovul yoki to'fon desangiz bo'ladi. For 12 days the wind and the rain didn't stop. 12 kun shamol va yomg'ir to'xtamadi. We lost 3 men in the sea. Biz dengizda 3 ta odamimizni yo'qotdik. And soon the ship had holes in its sides. Va tez orada demak kemaning yon taraflarida teshiklar hosil bo'la boshladi. We are all going to die this time, I said to myself.
Bu safar biz barchamiz o'lib ketamiz dedim o'zimga. Then one morning one of the sailors saw land. Lekin emas bu yerda keyinchalik bir tongda demakda dengizchilarimizdan biri yerni ko'rdi. Land yer degani, saw see'ni ya'ni ko'rmoq fe'lini o'tgan zamon demak saw land. But the next minute our ship hit some sand just under the sea. Ammo keyingi daqiqada kemamiz tuproqqa borib urildi, ya'ni tuproqqa yetib bordi. Qayerdagi tuproq deyapti? Just under the sea demak dengiz ostidagi tuproqqa urilibdi. Hop. The ship could not move and we were really in danger now. Demak kema suza qimirlay olmasdi. Biz endi juda haqiqatan ham xavf ostida edik deyapti. To be in danger degani xavf ostida qolmoq. Danger, xavf. The sea was trying to break the ship into pieces and we had very little time. Demak kema parchalanishga harakat qilayotgan, ya'ni dengiz kemani parchalashga harakat qilayotgan edi. Pieces degani bo'laklar degani, break bo'lmoq. Hop, we had very little time. Bizda juda oz vaqt bor edi. Demak, little time oz vaqt degani. Hop, quickly we put a boat into the sea and got off the ship. Hop, tezda biz qayiqni, demak dengizga qayiqni qo'ydik, ya'ni kemaning ichidagi kichkina qayiqqa dengizga rastlashibdi va kemadan tushdik. Get off degani tushmoq degani. Mashina asosan katta mashinalardan, yuk mashinamiz jamoat transportdan tushish demoqda deydigan bo'lsangiz get off deymiz. Hop. But the sea was very rough and our little boat could not live for long in that wild water. Lekin deyapti dengiz juda qattiq edi. And our little boat, bizning kichkina kemamiz bunaqa demak yovvoyi, ya'ni juda xavfli suvda uzoq vaqt yashay olmadi qayig'imiz deyapti. Mana ko'rsangiz bo'ladi qanaqa holat bo'lganini. Half an hour later the angry sea turned our boat over. Yarim soatdan so'ng demak g'azabli dengiz kemamizni ag'darib yubordi. Turn something over degani biror narsani ag'darmoq degan ma'noni anglatadi. Demak boat qayiq. We were all in the water. Hammamiz demak suvda edik, ya'ni suvga tushib qolibdi, demak tushib ketgan. I looked around for my friends. Atrofga qarab o'sha do'stlarimni qidira boshladim. But I could see nobody. Lekin hech kimni ko'rmadim, hech qaysi do'stimni ko'rmadim. I was alone. Men yolg'iz edim. Alone degani yolg'iz degani. Hop. All right, let's continue. Hop. I fell on the wet sand. Demak men o'sha ho'l qumga demak yiqilib tushdim. That day I was lucky. The sea carried me to the shore. O'sha kuni men omadim keldi. Dengiz meni qirg'oqqa olib borib qo'ydi. Shore qirg'oq degani. I could not see the land. Yerni ko'ra olmadim. Only mountains of water all around me. Faqatgina juda ko'p suvlarni, atrofimdagi suvlarni ko'ra olardim xolos. Endi mountains of water degani, mountain degani bu yerda ko'proq degan ma'noda kelyapti. Unaqa tog' degan ma'noda kelgan bu yerda ko'pgina suv demoqchi. Hop. Then suddenly I felt the ground under my feet. Va birdaniga o'sha oyog'im bilan o'sha yerni his qila oldim deyapti. Feet oyoqlar degani. Felt, feel so'zini, ya'ni sezmoq so'zini o'tgan zamon shakli. Another mountain of water came. Yana demak bir qancha suv keldi. Pushed me up the beach. Mana o'sha sohil tomon itarib chiqarib qo'ydi deyapti, demak tepadan pastdan tepaga. I fell on the wet sand. Men demak qumga yiqildim. Hop, davom etamiz. At first I was very thankful to be alive. Birinchi deyapti, demak men juda xursand bo'ldim tirikligimdan. Thankful degani o'sha xursand bo'lmoq, rahmat etmoq, shukronalik bildirmoq degan ma'noni anglatadi.
Slowly I got to my feet and went higher up the shore. Sekin asta men oyog'imga ko'tarildim, oyog'imda demak, va sohil tomon chiqa boshladim. From there I looked out to sea. Demak, o'sha joydan men dengiz tomon qaradim. I could see our ship. O'zimizni kemani ko'rdim. Demak, could see degani ko'rdim degan ma'noda kelyapti bu yerda. But it was wrecked and there was nobody near it. Lekin u kema demak parchalanib ketgan edi va u yerga yaqin joyda hech kim yo'q edi. Nobody degani hech kim degani, near yaqinda degani. Xo'p. There was nobody in the water. Demak, suvda hech kim yo'q edi. All my friends were dead. Barcha do'stlarim o'lgan edi. I was alive. Man tirik edim. But in a strange, wild country with no food, no water and no gun. Lekin tirik bo'lganim bilan yovvoyi davlatda ovqatsiz, suvsiz va hech qanday qurollarsiz edim, deyapti. Xo'p. It was dark and I was tired. Qorong'i edi va men juda o'sha charchagan edim. I was afraid to sleep on the shore. Man, demak, sohilda, qirg'oqda uxlashdan qo'rqdim. Perhaps there were wild animals there. Ehtimol u yerda yovvoyi hayvonlar bordir. So I went up into a tree and I stayed there all night. Shuning uchun men daraxtga chiqdim va o'sha yerda kechasi bilan qoldim. All right, let's continue. Xo'p, 4-bobga o'tamiz. A new life on an island. Oroldagi yangi hayot. When day came, the sea was quiet again. Bir kun keldiki, dengiz yana jim bo'lib qoldi, ya'ni sokin bo'lib qoldi. I looked for our ship and to my surprise it was still there and still in one piece. Kemani qidira boshladim va hayratlanarlisi shuki, u hali ham o'z joyida turgan edi, o'sha yerda turgan edi va hech qaytiga, demak, hech narsa qilmagandi, ya'ni juft bus-butun edi degani. One piece, to be in one piece degani, bus-butun bo'lmoq degani, hech qayerda sinmagan. I think I can swim to it. Menimcha unga suzib bora olsam kerak deb aytdim o'zimga. So I walked down to the sea. Shunday qilib men piyoda o'sha dengiz tomon bordim and before long I was at the ship. Va ko'p vaqt o'tmay kemaga yetib oldim. Va and was swimming around it. Va uni atrofida suza boshladim. But how could I get onto it? Lekin qanday qilib unga chiqa olaman? Kemaga qanday chiqa olaman? In the end, I got in through a hole in the side, but it wasn't easy. Oxir-oqibat kemaning yon tomondagi teshikdan kirdim kemaga. Lekin bu unchalik oson bo'lmadi. Xo'p. There was a lot of water in the ship, but the sand under the sea was still holding the ship in one place. Kemani ichida juda ko'p suv bor edi, lekin kemani dengizdagi tuproq uni kemani bir joyda ushlab turgan edi. Hold degani ushlab turmoq degani, in one place, bir joyda. The back of the ship was high out of the water. Demak, kemaning orqa tarafi suvdan ancha balandda edi. High degani baland degani. And I was very thankful for this because all the ship's food was there. Men bundan juda xursand bo'ldim, chunki kemadagi barcha ovqatlar o'sha joyda edi, ya'ni suv tegmagan joyda edi. I was very hungry, so I began to eat something at once. Men juda och bo'lganimdan birdaniga ko'pgina narsa, ya'ni ovqatlanishni boshladim demoqchi. Began boshladi degani, hungry, och, at once degani o'sha birdaniga demoqchi. Then I decided to take some of it back to the shore with me. Shundan keyin ovqatni bir qismini o'zim bilan birgalikda qirg'oqqa olib ketishga qaror qildim. Decide qaror qilmoq, back o'sha orqaga degani, shore o'sha qirg'oq. But how could I get it there? Lekin qanday qilib u yerga yetib boraman? Get bu yerda yetib bormoq degan ma'noni anglatadi. Xo'p.
I looked around the ship, kemani atrofiga qaradim, and after a few minutes, bir necha daqiqadan so'ng, I found some long pieces of wood. Demak, uzun daraxt bo'laklarini topdim. I tied them together with the rope. O'sha daraxtlar, ya'ni o'sha daraxt bo'laklarini bir-biriga arqon bilan bog'ladim. Tie bog'lamoq degani, together birgalikda, rope arqon degani. Then I got the things that I wanted from the ship. Shunday qilib, o'sha kemadagi kerakli narsalarni o'zim bilan birga oldim. There was a big box of food. Demak, u yerda bitta qutida, demak, katta qutida ovqat bor edi. And nimalar bor ekan uning ichida? Rice and salted meat and the hard ship's bread. Demak, u yerda demak guruch, tuzlangan go'sht va kemaning noni bor edi. I also took many strong knives and other tools. The ship's sails and ropes, paper, pens, books, and even guns. And 7 guns, sorry. Xo'p, shuningdek o'zim bilan kuchli pichoqlar, bir necha boshqa asbob uskunalar, kemani o'sha I don't know this word. Buni o'zlaring tekshirib olasiz. Sail, hop, ropes, demak arqon oldim, qog'oz, ruchka, kitoblar va 7 ta qurol o'zim bilan olib oldim. Hop, now I needed a little sail from the ship and then I was ready. Hop, sail so'zini o'zim bilmayman, hozir ko'ramiz. Hop. Check qilaylikchi, demak sail meaning. Hop, image ga kiradigan bo'lsak, demak sail bu menimcha shu. Ot shakli qanaqa ma'nolar ekan? Hop, ot shakliga keladigan bo'lsak, mana a piece of material extended on a mast to catch the wind and propel a boat or ship or other vessel. Demak, bu moslama o'sha kemani suzishiga yordam beradigan demak material ekan. Katta ehtimol bilan bu o'sha kemani uchiradigan o'sha yelkan bo'lishi kerak. Adashmasam sail. Hop, demak yelkan sail. Demak, tarjima qilishga davom etamiz. Demak, endi menga kerakli yagona narsa bu kichkina yelkan edi. Kemadan bitta kichkina yelkan kerak edi. And then I was ready. Shunday qilib men tayyor bo'lar edim. Slowly and carefully I went back to the shore. Sekin va ehtiyotkorlik bilan qirg'oqqa qayta boshladim. It was difficult to stop my things from falling to the sea. Dengizga narsalarim tushib ketishini oldini olish men uchun qiyin edi. Fall degani yiqilmoq, into o'sha dengiz tomon. Hop, stop bilasiz, difficult, mushkul, qiyin degani. But in the end I got everything onto the shore. Lekin oxir oqibat barcha narsalarimni o'sha qirg'oqqa olib bora oldim demoqchi. Hop, in the end degani bu yerda oxir oqibat degani yoki oxirida desak ham bo'ladi. Now I needed somewhere to keep my things. Endi menga kerakli narsa bu o'sha narsalarimni saqlash uchun bitta joy kerak edi, xolos deyapti. Hop, yaqinlashtirib ko'ramiz. Hop, davom etamiz. There were some hills around me, so I decided to build myself a house on one of them. Atrofimda juda ko'p cho'qqilar bor edi. Shuning uchun men o'zimga o'sha cho'qqilardan birida o'zim uchun kichkina uy qurishga qaror qildim. House, uy degani, albatta hills, cho'qqilar. I walked to the top of the highest hill and looked down. Men o'sha cho'qqining eng yuqorisiga chiqdim va u yerdan pastga qaradim. Look down, qaramoq pastga. I was very unhappy because I saw then that I was on an island. Hop, u yerga chiqqandan keyin juda xafa bo'ldim. Chunki men ko'rishim bo'yicha men endi orolda edim. Oroldaligini demak u bilmagan ekan boshda. There were 2 smaller islands a few miles away. Bir necha mil uzoqlikda yana 2 ta kichikroq orollar bor edi. And after that only the sea. Va undan keyin faqat dengiz ko'rinar edi. Just the sea for mile after mile after mile. Qanchalik uzoqda bo'lmasin, o'sha mile degani o'zi mil degani 1.6 kilometrga teng taxminan.
Xo'p, mil va milga qaramayin, o'sha faqat atrofimda o'sha dengiz edi demoqchi bu yerda. After mile. O'zbek tiliga qanaqa tarjima qilib qilsa bo'ladi bilmadim hozir bu yerda. Lekin tushunarli bo'ladi hammaga. After a time I found a little cave in the side of a hill. Biroz vaqtdan so'ng deyapti, men o'sha bir cho'qqining chekkasida kichkina g'or topdim. Cave g'or degani. In front of it there was a good place to make a home. Uning ro'parasida, qarshisida yoki uy qurish uchun bitta yaxshi joy bor edi. So I used the ship's sails, rope and pieces of wood, and after a lot of hard work I had a very fine tent. Shunday qilib men kemani, yelkani, arqoni va daraxt bo'laklaridan foydalandim va shundan so'ng og'ir mehnatdan so'ng o'zimga yaxshigina nima edi? Chodir qurib oldim. Tent kichkina chodir desangiz bo'ladi. The cave at the back of my tent was a good place to keep my food, and so I called it my kitchen. O'sha chodirimni ortidagi g'or, demak, ovqatlarimni saqlash uchun juda yaxshi joy edi. Shuning uchun men u yerni oshxona deb atadim. Kitchen oshxona degani. That night I went to sleep in my new home. O'sha kecha yangi uyimda uxlashga ketdim. Sleep uxlamoq, new home yangi uy. Xo'p, davom etamiz. The next day I thought about possible dangers on the island. Ertasi kuni oroldagi ehtimoliy xavflar haqida o'ylab ko'rdim. Possible degani ehtimoliy, dangers xavf-xatarlar. Xo'p, were there wild animals and perhaps wild people too on my island? Orolda yovvoyi hayvonlar bormi? Balki yovvoyi odamlar ham bordir. I didn't know, bilmas edim. But I was very afraid, lekin juda qo'rqqan edim. So I decided to build a very strong fence. Shuning uchun men juda kuchli o'sha to'siq o'rnatishga qaror qildim. Panjara, fence, to'siq, panjara desangiz bo'ladi. Bu yerda menimcha to'siq ma'noda kelyapti. I cut down young trees and put them in the ground in a half circle around the front of my tent. Xo'p, yosh daraxtlarni kesdim va uni yerga o'rnatdim. Demak, qanaqa shaklda? O'sha yarim doira shaklida o'rnatdim, ya'ni xo'p, chodirim ro'parasida yarim doira shaklda o'sha daraxtlarni kesib o'rnatdim deyapti. I used many of the ship's ropes too, and in the end my fence was as strong as a stone wall. Xo'p, kemaning arqonlaridan ham foydalandim va oxir-oqibat mening o'sha to'siqlarim, o'sha panjaralarım xo'p, toshdan qilingan devordek mustahkam edi deyapti. A stone wall degani stone tosh, wall devor degani wall. Nobody could get over it, through it or round it. Hech kim uni ustidan oshib o'ta olmasdi, yo ichidan teshib o'ta olmasdi, yoki uni aylanib o'ta olmas edi. Nobody degani o'sha hech kim degani. Making tents and building fences is hard work. Chodirlar tikish va panjaralar, to'siqlar qurish og'ir mehnat. I needed many tools to help me. Menga juda ko'p asbob-uskunalar kerak edi, demak, menga yordam berish uchun kerak edi. So I decided to go back to the ship again and get some more things. Shuning uchun men kemaga yana qaytib borishga va yanada ko'proq asbob-uskunalar olishga qaror qildim, olib kelishga qaror qildim. I went back 12 times. 12 marta borib keldim. But soon after my 12th visit there was another terrible storm. Lekin o'sha 12 marta qaytib borib kelganimdan so'ng u yerda yana dahshatli o'sha kuchli bo'ron boshlandi. Xo'p, so ko'rib turganingizdek, demak, to'siqlar qurmoqda. The next morning when I looked out to sea there was no ship. Ertasi kuni ertalab dengizga qaraganimda u yerdagi kema yo'q edi. And when I saw that,
I was very unhappy. Buni ko'rganimda man juda xafa bo'ldim. Why am I alive? Why are all my friends dead? I asked myself. O'zimdan so'radim. Nega men tirikman? Nega barcha do'stlarim o'lgan? Xo'p, dead o'lgan degani, alive degani tirik degani, jonli tirik degan tarjima qilsangiz bo'ladi. Xo'p, what will happen to me now, alone on this island without friends? Endi menga nima bo'lardi? O'zim yolg'iz qolsam, do'stlarimsiz bu orolda. How can I ever escape from it? Qanday qilib bu narsadan qutula olaman, qocha olaman deyapti. Escape degani qochmoq degani, ever degani sira degan ma'noni anglatadi o'zbek tilida. Then I told myself that I was lucky to be alive, lucky to have food and tools, lucky to be young and strong. Va shundan so'ng o'zimga aytdim, men juda omadliman. Tirikligim uchun omadliman. Ovqatim, asbob-uskunalarim borligi uchun omadliman. Yosh va kuchli bo'lganim uchun bu meni omadim edi, deyapti. Demak, lucky degani omadli, young, yosh, strong, kuchli, food and tools, ovqatlar va o'sha asbob-uskunalar. But I knew that my island was somewhere off the coast of South America. Lekin shuni bilardimki, mening orolim Janubiy Amerikani qaysidir qirg'oqlari tarafda edi. Somewhere degani o'sha atrofida, qayerdadir degani. Ships did not often come down this coast, and I said to myself, I'm going to be on this island for a long time. Bu taraflarga kemalar, bu sohil taraflariga, ya'ni bu qirg'oq taraflariga kemalar juda kam kelar edi va o'zimga aytdimki, bu orolda hali ko'p vaqt bo'laman. So, on a long piece of wood, I cut these words. Shunday qilib, uzun daraxt bo'lagiga quyidagi so'zlarni yozib qo'ydim. I came here on the 30th September 1659. Men bu yerga 1659-yilning 30-sentyabrda keldim. After that, I decided to make a cut for each day. Shunday qilib, men har kuni o'sha daraxt bo'lagiga kunlarni yozib qo'yadigan bo'ldim. Alright guys, bugun ham ikkita chapterni ko'rdik. Demak, 3 va 4 chapterlari. Xo'p, o'ylaymanki sizlarga qiziq bo'lgan deb o'ylayman. Agar kitobga qiziqsalaring, o'sha kitobni o'zimning kanalimdan topsalaring bo'ladi. Mana o'sha As with Furqatjon qiysalaring o'zingiz elektron versiyasi bor shu yerda. Sal teparoqqa chiqasiz faqat. 12-yanvarda chiqargan postda bor. Mana bu yerga kirsangiz, o'sha kitobning linki bor. Xo'p, keyingi safar yana ikkita chapter, ikkita bobni davom ettiramiz. O'sha 5-6 chapterlari. Bu kitob tugagandan keyin bundan sal qiyinroq o'tamiz balki. O'sha bu level 2, ya'ni pre-intermediate, elementary, pre-intermediate darajada bo'lsangiz, siz uchun juda foydali kitob. Xo'p. Yana nima? Keyin kitoblari, ya'ni bugun sizlar bilan o'zi 3-4 chapterlarni ko'rdik. Agar 1-2 chapterlarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, mana bu storyga kirsangiz, storyning mana bu highlights bor. Shu highlights'ni topsangiz bo'ladi. Mana Robinson Crusoe deb yozilgan. Shu yerda topsangiz bo'ladi. Xo'p, shu yerda mana. Bugungi chapterni ham qo'shib qo'yaman kanalga. Xo'p, ya'ni 3-4 chapterlarni qo'shib qo'yaman. Shu rasmdan topasiz. Mana bu yoqqa o'tib qoladi hozir videoni yuklaganimdan so'ng. Xo'p, ya'ni bu videoda qolgan qismini ko'rsangiz bo'ladi. Mana bu yoqda birinchi qismi bor. Mana o'tkazadigan bo'lsak, 1-2 unitlar bor bu yerda. Xo'p, orollariga bor. Ya'ni tarjima qilganman ularni ham. Qiziqsalaring ko'rsalaring bo'ladi. Xo'p, demak, shu yerdan kirasizlar. Demak, qanaqa savollaringiz bor? Ya'ni 10 daqiqa savollarga ajratishim mumkin. Qo'ldan kelgancha javob beraman. Xo'p, any questions? If you have any questions